Hello guys, ito ang aking YouTube channel guys. Itong bagong business ko ngayon guys. Buyer ng mga alasas, yung mga coins guys, old coins. Ito guys, Elizabeth Australia guys, Elizabeth 1975 guys. At ang likuran niya guys, ito ang patag guys. Ito guys. Dito guys, 20 cent. Ito po ay silver guys. Ito guys ay tunay na silver guys. Hindi ko alam nito guys kung ilang K ba yung pag silver nito guys. Gano ba kataas ang silver nito guys? Kasi hindi pa na ano to guys. Pero tunay itong silver. At ito naman guys, yung US Pilipinas. Ito guys, 1944 guys. Ito po ay tunay na silver. Ito po ay ano guys, ito po yung World War II, yung ibinalik ni MacArthur sa Tacloban yung Commonwealth guys. Ito ay 75% silver. Ito alam ko to guys. Saka 25 copper. Tunay po itong silver guys. Yan mga collectible guys. Ito guys, itong mga lumang coins guys, Italian gold coins to guys, Repubblica Italiana guys. Tingnan nyo guys, Repubblica Italiana to guys. Masyadong klaro, madilim. Sa yung kabila nito guys, tingnan nyo guys, L20. Yan, L20. Yan ay collectible guys. Ginto na ginto to guys. At saka ito guys, 20 cent euro. Historical to guys. Itong coins na to guys, historical guys, in USA. 2001 guys, nakalagay dito guys, 2001. Ayan guys, 2001. High value po ito sa gold guys. 24K ito guys, 24K. Kaya ganun siya kamahal guys. Ito guys, Repubblica Italiana. Dami itong Italiana guys eh. 1,000 lira guys, 1,000. Ayan guys, 1,000. Ito guys, tingnan nyo guys.
1,000 lyre yan guys. Gold at saka silver to guys. Ito pa guys, Republica Italiana. Alam niyo ba anong sa likuran nito guys? L200 guys, 1992 hanggang ano to, 1992 lang nakalagay guys, 1992. Ito yung gold ng Italiana. Ito guys, collectible to guys. Ang dami kasi dito guys. Ito ang 100 lyre guys. 100 lyre. Republica Italiana guys. Republica Italiana. Republica Italiana. Yan, klaro yan. At ito din na naman guys. Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II. At yung sa likuran guys, Hong Kong $1. Hong Kong $1 guys. Walang taon nakalagay dito guys. Oh, mayroon pala guys. 1979 guys. Yan guys, 1979. Silver po yan guys. Itong Singapore na naman guys. Alam niyo guys, magkanong silver nito guys? 925 to guys. Kita ko sa ano guys, may sa auction guys, 925 to. 50 cent sa kabila guys. 50 cent. Ito guys. In God we trust, liberty. 1998. 1998 ito. 1998 guys, 1998. Ang sa likuran nito guys, may agila, $1. Silver po yan guys. Itong nakalagay guys, 5 PTES. PTES. Ano kaya yan? Yung pangalan guys, Juan Carlos 1 K di Espanya 1983 guys. Yan guys, 1983. Silver to guys. At ito naman yung 50 lyre guys. 50 lyre. Republica Italiana. Republica Italiana guys. Republica Italiana, silver to guys. Itong 1966 guys, yung Commonwealth guys, Bank of the Philippines, Central Bank of the Philippines, 1966. Yung may babaeng nakatayo, silver po to guys.
75 silver nito guys, at 25 yung copper nito guys. Ito guys, Central Bank of the Philippines 1966, parehas lang to guys yung babaeng nakatayo guys. Yan guys, kasama dito guys, silver din to guys. Ito guys, ang pinakaluma guys, L200 guys, L200 ang pangalan niya guys. Tignan natin ang pangalan guys. (1896) hanggang 1996 guys, ang tagal pala guys, no? Grabe to guys, napakaluma talaga guys. 200 layer guys, L200 ang patak nito guys. Pangalan nito Centenario del Centenario del Academia di la Guardia di Finanza. Kuyawang ang pangalan guys. Grabe, 1896 pa to guys, hanggang 1996, ang tagal. Yung sa likod sa kabila guys, Repubblica Italiana. Grabe guys. Ito din guys, L20 guys, L20 ginto din guys, Repubblica Italiana din guys. Dalawa to guys, Repubblica Italiana 1979 guys. Ano guys, ang dami pa to guys. Ito lang inano ko guys. Bayar ako ng mga coins. Mag-ano lang kayo sa, ilapag nyo lang sa aking Facebook page, sa aking Facebook ang inyong mga coins. Mag-like at ano kayo guys sa aking YouTube channel guys, Robin Is, sa aking Facebook nga Cardo Dalisay. Ito guys, ito ang ating mga coins na collectible guys. Binibinta ko to guys kasi ang dami doon. Try natin magbinta guys para pang puhunan, kasi po ano na, ubos ang pera guys. Binta na tayo, ubos na kakabibili. Ang dami doon sa aming probinsya dito sa Maynila para magbenta nito. Pero ito ang malaki na, wala pang bayar. Sige lang, antayin natin ang bayar guys. Try natin yung prinda sa pawn shop. Panonood like,
Ito na lang.